When Samoans first began coming to the United States in the early 1900s, they were looking for a place to belong. They found home with family, and as those family circles grew, they found it again with their churches. Over time, as Samoans became part of life in America, many found themselves living between two cultures, connected to both, yet not fully at home in either. This place, Manuia, offers a place to land, a place to breathe, and a place to belong. Second Samoa is your home away from home. So ole sau ole tua ilo nalo o Yesu Keriso. Ole whaatausuno I lea ole whaavavau ole tua. Ma le finitude ole tangata. Bawale na ole esenga ole tua ma le tangata. Ole a. Ele mawhai ele tua o na whaapuu o ia. Ele mawhai ele tua o na limiti o ia. I le taimi ma le nofoanga. E pei o na ia I le tangata. O le tangata e muta o na taimi, e sola o na mawhauwhau, sai I foi, e o mai le taimi e lea iai. So o le winga le nā o le tangata, o le ngā luenga la le kalesia, ma ngā luenga I la tōro, o whaia le nei whaivalo filima. O le whaafasanga tangata I le tua, ia whaatausunui, le whaavavau o le tua ma le limitations o le tangata. Ina ia mawhaie e le tangata o na soifua I se ola le lei, se ola e eiso na winga. E lawe ina mai o ia mai I le oti, pale nganga. So o le fisidi la, na iei se tangata o I tātou na whapeina o na soifua. Lata I le tua, manino I le tua, e na ato toa fo ilo na winga tangata. O le tali ioe, o lona suafa o Yesu Keriso. Lua afe tausanga daluai na whanauai o ia. Ia o na soifua le maola, whaia na o onga. Fisosoani tangata mwha malolo mai. Na maliu matanga I le oti, I lungo sa tauro. Ana toe whaatuwina mai o ia le tua. Ina ia whaasanga tangata I le highest possibility ma whaio na o ia ile soifua ma le olo tangata. Ia malana wala au I ona so o muli mai e te au. O te whaia o tō matangata e mauaina nis tangata e pei o au. E telefo I ngā ruenga o le a o tō whaia, au a o te alu I lo tama. E il manatu le lui fo namo I tātou Kerisiano, so I fua maola I le Louisville Dasi Centuri, Amerika. O lo ia I tātou le lui le mai le li. E tele fo inisi ngā luenga whapea ma whaion tātou whaia tātou fo I tupulanga. Le al ngā luenga o le whaasanga lea o le tangata I le tua. Ia I loa e le tangata lo na palewhengai ma le tua maava pea, ma whaaloalo pea. Ia lesi tu o le tupele nā, ia I loa e le tangata lo na palewhengai ma ia lava, ma alofa pea. So the whole work is about engaging the divine and continue to be at all and coming to understand our humanity and continue to love. And if you're able to do that without loss. So you ask the question, how do you live in this intersection between the divine and the secular, the mundane and the sacred? How do you live in that conundrum? And the answer is Jesus Christ. No one has ever put down a template, or at least for Christians, no one has ever put down a template that is so comprehensive and so vetted over time through the religious infrastructure where we don't have a template ready for us than Jesus Christ. And his entire life, as it was remembered in the Gospels, and his entire life lived through the lens of the Apostle Paul, gifts the religious community, the Christian community, this template for engaging the divine and engaging it well and engaging it without loss. And that's a good enough life. So, for example, he was on the mountain, he saw these people flocking to him, and then he said, "Blessed are the poor in spirit,
Blessed are those who realize that there's something wrong. Blessed are the people that are aware of this conundrum, this disconnection between human and divine. Blessed are those. Amu ia e matitiva i le nganga. Awa e fatumuina i latou. So Christ lived this entire life in this conundrum, 100% human and 100% divine. And he left for us a template by which to live our lives. And that's the charge, that's the lui, that's the call, is for us to be Christians in this environment that we find ourselves in. So Jesus, I don't know if you remember, but he said something like, it's not good enough for you just to love those people that love you back, but you need to take it to the next level and love your enemies. And that is Christ-like. That's the ideal. Now, it's very difficult to love your enemies, especially those who've hurt you. But therein lies the rub. There's the challenge. That's what allows you to transcend your humanity and begin to touch the divine and aspire to what God has in store for all of us. So how do you engage this realm? How do you become a person that lives in this realm? So you look at the religious community and they offer rituals, they offer sacraments, they offer weekly religious services and Bible study in the middle of the week. And then for the Samoan community, we've got the Auleo and the Ausaili. To be able to live in this community 24/7, it's available to all of us, except for when we go out and get a job to put food on the table. But if all our other needs were met in the church, people would rather, or they would be served and become better if they're able to spend all of their time in this space. E pe o le manatu le nā a whapea lava e mawhai e se ekalesia, se aulotu, se community o na provide ia basic needs o tangata, lana mea ai, me tau mafa, lana vaiinu, ia ma le mea no fo ai, o na lava lava. A whapea lava e mawhai se community o na pena me nā, ia o la fifia lava le tangata, o lo sa idi le tua. Ia, e nofo I te tonu o nofoanga nā. Sa whaia le kalisi katoliko, Roma I la amatanga ma lo whaipe lava e isi tu o le ekalisia, o whaititia o le totele, o na ua tangata le soifua, ua le talia fo e le totele le vala o le tua I lo lato soifua. Ia ma ua tele isi me a vanga I el manatu o le tangata, o le mafuanga na ua amatai na tau pepe no fuanga ia. A o le whatufunganga o te maua mai I le ekalisi protestano ina ua vavae ese mai le ekalisi katoliko 5 salauta usanga talua. O le whatufunganga na o maua mai I le schism le na o le mawhai e le tangata o na maota tau ave le te leo mea ia. In other words, o abstract umalava. O le to e sasaina lo tino o isi disciplines e whaasanga ai oe I le tua. E ese mai nei lo le clustered life, le monastic life, le asceticized life. Le vavae ese mai ai o ia. Ai mawhai lava na e alu I le maketi ma e loa le mafuta mai o le nganga o le tua ia te oe. In mea lo e iai. So le winga lo tala, e te leta walu I se maunga I Tibet, e te saidi ai le tua, o loo I nei lava le tua, o loo wasili o na lata atu ia te oe, nei lo le manava, o lo e mawai le ola. E pei o le whatufunganga na maua mai le schism le lotu protestano. Ina ua vavae e se mai e matini lu telu, I le whatuatuanga. Le olo mawai o tatu I tu ainga, o le mela na tupu o te le lorangi o whapopo I le teknolosi o le printing press ma ua lautele I le vaaya tangata I le mataupsilsili ma le kalesia Yesu Keriso I le amatanga lea ua
telea ina Katella Ave ia tō whamanino le kalesia i lamatanga. Ia le umawhai tātou na tātou woa ma ave le tua. A whapela ve maua sa noa e te filifili ai le lelei ma leanga. A e filifili le lelei. Ia ona a vea i leo oe ma kiriso i leo langi. A whapea fo i e whaososoina oe ma e filifili le leanga. Ia mawhai lava ona whato ese, whamao lalo, fesili tangata whamangalo oe. Ia ona tuetau mawhai fo i lea ia lilifa nga i le lelei. So lisi nā whatufunganga o lau tatalo mo oe le whalongo manino mai i nei tala e watu. Ia whatufungaina oe i le whatufunganga le nāna i le li. So se mela vai alu i ei o ia. E alu whatasi molon whatutuanga molon atua. Ia le fulana to e maua e Martini Lutelu during the Reformation. Ia le nā o tato maua mai le kalese Protestano. Fast forward la le tato tupulanga. A tato wa aia tu le teknolosi leolo i ei nei. I le AI, ma le automation, ma le manatu le nā e ta o le singularity. O lona winga e le tangata e to'atasi, a singular person. Le malosi e le i maua e isi tangata mua. Na mua atu ia i tātou. So o le manatu le singularity, o le hyper-centralization, o le poto to whamanino, resources, o le lalolangi atoa, i le tangata e tasi. And that's a very powerful statement to experience singularity. And some people are saying maybe that 20 or 30 years, o na ole o tātou le mena a lea ua wa ai, ia langi soifua ua o ai le tangata e toa tasi. For example, le tātou Palestine le e nei, ua mawhaia e ia o na oto mai se Palestine mai lesi tu o laulangi. O le winga nā le manatu. Mai ai kia o le me pisili na tāua, le wo o tātou I waiteimi e mawhaia le tangata e toa tasi o na suia le laulangi, or at least le laulangi o loo I o na autafa. O le te whaafonga mai la utala le whai atu I nei, ia mai e whainai mea o mawhai o na o suia, ma o suia. I examined fo I loso I formalo wola, and e loa I whaila ia le powerful o oe, le fo I ia oe le teknolosia mawhai ia e oe toa tasi, o na sui me mawhai o na e suia. Pawala le whai te tenga ma le talosanga ma le lui, ia le lifa lava I tātou I le lelei, sa ili e tātou me Manuia ai nisi. Le melena tatala noa ai le, when we were off camera, le upu whare le masani o na tātou whalongo ia ia to feo we do. That's what maps into the idea of singularity, e to feo we do. Olona winga e ti oe le peneko, le pito I lunga. E to fe umai tu o oe, po fe lava e te vai ia e to fe I lalo. So like my natural singularity, you're at the pinnacle of this construct of power, and that though you're singular, with the knowledge that we have and artificial general intelligence and robotics and all that stuff, with the technology that we have access to, we occupy a very singularly powerful position. E to feo we too. And so the responsibility la tato with such great power is to care for those underneath us, to care for our siblings, and to look at our position as having eternal consequences. So le wingo manatu e whaiatu le upu nei, ma le manatu e ripo, ma whainai, ma a whiais tangata, o lato mawal nei upu later on. So awana ingalo nei upu moni vera to feo we do in so many different ways. Lo tupuanga, lo fascinomanga. So the singularity idea, again, is not
paying attention to other singularities across the board, but it's paying attention to those that look up to you, those that are at your care, those that God has entrusted you with. That really is what singularity and tofeo too means. It's this whole notion that there are people that depend on you now or in future generation, and you have a moral obligation to be the best that you could ever be, so that way you're able to care for people that God has given to you and entrusted in your care. E pe ole manatu le nā, ole tele o tātou, e pe throttle down ia lo tātou pa ia, ma lo tātou mamalu. Ina ne ita I ua whaina, ile pa ia ma le mamalu, o isi a tātou uso, e to whea, fo I o lātou I tū. Uta manatu se manatu vai lea, pawale mea tātou te vaai ia e o le vaai I tangata ia I lalo o le tātou care. Tangata e na mai ele tua tātou te tausia e pei o tātou whanau o tātou whanau. Ia a mātutua fo o tātou mātua o na tuu foila ia I nā I lalo le whamalu nā. A tātou vaai I nā, we have a moral obligation to become the best pinnacle that they've ever seen, and that's a good enough life. So awala le throttle ina lo mamalu, as isi irunga mamalu isi, or throttle up lo mamalu ina ia tutu o ilalo le mamalu o isi pinnacles ma isi. Thank you for spending time with us. If you found this content helpful, please like the video, share it with others, and subscribe to the channel so we can continue bringing these insights directly to you. Yo to Manuia.